We have been observing for a long time that Russia is lying to its citizens and to the world by isolating true information and by refusing to show the reality of what's happening in Ukraine. Today, Russians have closed access to Facebook, Twitter, and all kinds of information platforms that cover real events and that call the war between Russia and Ukraine a war, not a conflict, as Russia claims it is. Also blocked are Russian opposition channels that try to cover objective news, such as Rain or the Echo of Moscow. Now, in this clip, we'll show you some examples of how Russia has been lying to everyone, that it does not want war, and how Russia has been trying to obfuscate what is really happening in Ukraine. Что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Со своей стороны мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Мы стали свидетелями продолжающейся информационной кампании Запада, информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивание мифа о некой российской угрозе, а вот-вот нападении нашей страны. Веретеновка. Вот история про якобы российскую угрозу Украине, нагнетание международной обстановки. Все это идет вопреки реальной ситуации и здравому смыслу. Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и перед народом Британии. Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Сбор денег снова. Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину. We can see with our own eyes how Russia has been sending its citizens to certain death without even announcing exactly where they're going or what their mission is. Now, the Russian occupiers who are being taken prisoner by the Ukrainians have been calling their parents and saying that they did not want to fight, that they didn't know what their purpose was. Some of them were told that the civilian population in Ukraine was being held hostage and that the Russian army would be welcomed as liberators. Obviously, this is ridiculous. Ukrainians want to be free on their own land. We can also note that Russian prisoners seem to be being treated very well here in Ukraine. Medical care is provided, communication with parents is allowed, and all basic human needs are provided. Even more, there are more and more reports of Russian military wanting to move to the Ukrainian side. Here we take a look at footage of Russian prisoners of war and how they've been treated by Ukrainians and what they're telling their family back home in Russia. Какая страна Украина? Какие люди здесь? Хорошая, нормально, приняли, получил ранение, оказали первую помощь, накормили, напоили, дали где спать, не бьют, не обижают. Зачем воевать с Украиной? Не нужно воевать. Украинцы, народ Украины хороший, хочу вернуться. Стыдно. Да. Нам когда вот говорили в России, то что здесь вот есть бандеровцы, которые своих же бомбят. Знаешь, как здесь на самом деле все происходит? Наши войска по городам херачат. Расскажи то, что... Пусть люди выходят. Всем скажи, вот кто у нас есть, родственники, не родственники, скажи то, что все, что говорят по телевизору, это все пиздеж. Здесь люди хорошие, вот меня, получается, дороги не грязь, скажи. На машине довезли, то есть я сижу, меня умыли, мне куртку дали, то есть я сейчас в тепле, то есть сытый, накормленный. Скажи, зачем ты сюда приехал? Отойдите! Я хотел вам сказать, что получается, накручивают новости, что здесь ведется какой-то терроризм, и то есть беспредел, и то, что именно Украина нуждается в помощи. Детей отдает под пушечное мясо. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? Все, говори, мама, говори. Все,
Майор, откуда родом, блядь? People in Ukraine do not want war, but they're willing to fight, and they are fighting. They rush at tanks, they form street patrol groups of ordinary citizens, they've gathered together to pack parcels and collect humanitarian aid, and those who can fight join the territorial defense and the military, and they go to the front, where they fight in the streets. Many have volunteered for blood donations. People are trying to contribute and help in whatever way they can to stop this ruthless enemy. We see so many willing to protect and help. We see the flourishing and the magic of Ukrainian civil society. The mood is patriotic and determined, but the threat remains absolutely deadly serious. Красавчики. Кто за то, чтобы воевать? Конечно. Воевать! Конечно, воевать! Це своє місто. Просто масово подивіться, що тут робиться. Today, the number of Russian saboteurs in Ukraine's cities is increasing. They put marks on roads, walls, roofs of houses which they intend to bomb, as well as signs for navigation indicating the direction of the capital, Kyiv, which they intend to take, partly because they also want to take President Zelensky. The main forces of the Russian army have been encircling the capital while these saboteurs have been working throughout the country. But Ukrainian citizens are smart and alert and fighting back. People are looking for, finding, and handing over these Russian saboteurs to the police. We see Ukrainians grouped as never before with one goal: to protect themselves, their families, their country, their liberty, the legacy of the Euromaidan revolution.